waliwo settings osobola okukola esimu yo nebanga eddukira ku speed. Mbaniriza mwenna ku YouTube channel yange abasubscribinze. Video ezimu nja kuba nziteeka wano era ojja kuzisangako. Kyolina okukola kiri kimu, ojja kunyiga bunyizikadde obenga ofuna notification buli lwe ntaddeyo video empya. Kakyogenda okukola ogenda kunyiga ku settings ku simu yo, then okirire wansi awali about phone okonewo, then ogende awali software information. Ojja kunoonya awali build number okonewo emirundi 7. Kati bw'omala okukola ekyo ojja kuba olaba ekigambo ekizize ekipya oluvannyuma lw'okukoona ku build number kye bayita developer option okonewo. Kati ojja kuyirira paka wansi w'onoosanga window animation scale, transition animation scale ne animator duration scale. Oziraba zino. Kati ogende ng'okoonako emu kwemu, scale ogikyuse ogiteeke ku 0.5. Then ogende ku transition animation scale nayo ogikooneko ogiteeke ku 0.5. Tugende kweddako gye bayita animator duration scale nayo ogikooneko kubanga currently eri mu 1x. Ogikooneko then ogiteeke mu 0.5. So njagala tugeese tulabe nti buli lw'okuona ku app yonna eyeggulawo speed. Katugeze ku eno ndowooza okiraba. Kati simu yaffe ejja kubanga ka speed kyekyo gwe atanaba ku subscribinga ku channel yange koona bukonyi ku subscribe button okonewo n'ekide obenga ofuna notification bwe naateekayo video empya. Tunadda mu Canada ko. Peace.